Magandang araw mga kaibigan. Ito naman update ng labanan ng mga governors, lalo na yung mga top 10 na richest vote countries sa Pilipinas. Okay, unahin natin ang Cebu dahil yun ang pinakamayaman. Okay, ito post ng GMA News 17 minutes ago. Here are the partial and official results in the top 10 vote-rich provinces as of 10:14 p.m. So, unahin natin Cebu. Saan naman ha? Okay, Cebu. Region 7, Cebu. Okay. Pam, Bari 4, 943,116 votes. Gwen Garcia, 633,501 votes. Valeriano Jinko, 29,043 votes. So, ilan ang lamang? 300,000 votes. Medyo marami-rami na ito. Sana walang hocus-pocus. Okay. Bulacan. Daniel Fernando, 1,069,156 votes. C. Alvarado, 208,950. So, malayo yung mga kalaban. Next province, Pangasinan. Ramon Gueco, 807,643 votes. Amado Espino, 726,145 votes. Region 4A, ito na, Laguna. Kumusta na si Kong Dan Fernandez, Mr. Google? Sol Aragones, 602,547 votes. Ruth Hernandez, 537,923 votes. Dan Fernandez, 273,592 votes. So, malayo na. Goodbye, Congressman Dan Fernandez. Hindi na yan mananalo. Malayo. Negros Occidental, Bong Lacson, 795,731 votes. Palangkawantan, 59,000. Malayo. Ano pang mga probinsya? Batangas, Vilma Santos, 599,732 votes. Mike Rivera, 487,251. Pampanga, Nanay Lilia Pineda, 701,747 votes. Danilo Bailon, 471,558 votes. Rizal, Nina Iñares, 847,161 votes. Jose Velasco, 70,920 votes. Ano pa? Iloilo, walang kalaban, oh. Toto Defensor, 756,722. So, yun lang. So, wala na. Dan Fernandez, malayo na. Pam, Bari 4, malayo na rin yung, so, alanganin na si Governor Gwen Garcia. So, ano pa yung mga ibang post? Dali magtingin pa tayo. Okay, dito may update dito sa Manila. The vote is stick to the congressman in Manila. Okay, first district, Manila ito Roland Valeriano, 60,845 votes. Pangalawa si Carlo Lopez,
54,174 votes. Ito, sa distrito, si Congressman Joel Chua, lamang siya ng kaunti. Joel Chua, 54,133 votes. Apple Nieto, 52,793 votes. So, napakaliit yung lamang. 4th District, Dr. Giselle Maceda, 54,340 votes. Villanueva GTV, 35,396. 5th District, Erwin Cheng, 91,569 votes. Amado Bagatsing, 85,146 votes. Ito, sa District 6, kay Congressman Abante, medyo lumaki yung lamang. Joey Oy, 65,241 votes. And Benny Abante, 62,270. Apa? So, wala na. Ito, punta tayo sa mga senador. As of, anong oras ito ha? As of 10:14. Bongo, number 1, Bongo, 24.5 million. Ganun ko na lang ha. 24.5 million. Bam Aquino, 19.4 million. Bato de la Rosa, 18.796 million. Erwin Tulfo, number 4, 15.665 million. Number 5, Kikong Pangilinan, 14.224 million. Number 6, Dante Marcoleta, 13.940 million. Ping Lacson, number 7, 13.939 million. Number 8, Tito Soto, 13.709 million. Number 9, Pia Cayetano, 13.403 million. Camille Villar, number 10, 12.392 million. Amy Marcos, number 11, 12.184 million. Number 12, Lito Lapid, 12.117 million. Number 13, Bin Tolpo, 11.1 million. Bong Revilla, 10.9 million. So, yun po ang update sa mga senador. Basta, goodbye, Dan Fernandez, and welcome, Governor Pam Baricuatro. Goodbye, Governor Gwen Garcia.